প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর কিছু অংশ থেকে সেনা প্রত্যাহার করেছে ভারত ও চীন। বদমাশ চীন গালওয়ান উপত্যকায় 2020 সালের জুন মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের পর থেকে লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল বরাবর তার বিশাল সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে রেখেছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে চীনের সেনারা কিছুটা বাহিনী সরানোর পরও চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি তাদের অবস্থান এবং সৈন্য সংখ্যা কমায়নি। এর মানে ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি চীন তার সামরিক শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্রের উপস্থিতি বজায় রেখেছে। পশ্চিম, মধ্য এবং পূর্ব ভারত এবং চীনের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার এই তিনটি সেক্টরকে পৃথকভাবে আলোচনার টেবিলে নিয়ে এসে এক এক করে জট ছাড়াতে আগ্রহী বেজিং। ভারত চায় একসঙ্গে গোটা সীমান্ত নিয়ে আলোচনা এবং সমাধান সূত্র তৈরি করা হোক। এই পরিস্থিতিতে আবার ভারতের উদ্বেগ বাড়িয়েছে আরও একটি খবর, চীন নাকি ব্রহ্মপুত্র নদের উপর বিশ্বের সবথেকে বড় নদী বাঁধ নির্মাণ করছে। ইতিমধ্যে নাকি এই প্রকল্পের ছাড়পত্রও মিলেছে, কিন্তু এই প্রকল্প একবার বাস্তবায়িত হলে কিন্তু ভারতের উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতেই কিন্তু বন্যা ও খরার মতো বিপর্যয় ঘনিয়ে আসতে পারে। আর সর্বোপরি এই ড্যাম নির্মিত হলে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর অনেকটাই নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে লাল ফৌজের দেশ। বিশেষজ্ঞদের মতে ব্রহ্মপুত্রের জলের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে চীন। জানা গিয়েছে অরুণাচল সীমান্তের কাছাকাছি তিব্বতের মেডক কাউন্টিতে ইয়ারলাং জ্যাংবো নদীর উপর এই বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা করছে বেজিং, যা নাকি পৃথিবীর সব থেকে বড় বাঁধ হবে বলে দাবি করেছে চীন। এই গোটা প্রকল্পটি তৈরিতে চীনের মোট খরচ হবে 137 বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। যদিও এই বাঁধ তৈরির বিষয়টি চীনের বহুদিনের এজেন্ডা। ভারত প্রথম থেকেই এই প্রকল্পের বিরোধিতা করে এসেছে। এমনকি এখন ভারতের উল্টো সেই সুর মেলানো বাংলাদেশও চীনের এই প্রকল্পের বিরোধিতাই করে এসেছে। কিন্তু প্রতিবারই চীনের যুক্তি ছিল এই প্রকল্পের ফলে অন্য কোনো দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না। যদিও কিছুদিন ধরে এই প্রকল্পের কাজ নিয়ে ধীরে চলো নীতিই নিয়েছিল চীন, কিন্তু এখন চীন আবার এই প্রকল্প নিয়ে জোর কদমে উঠে পড়ে লেগেছে বলা যায়, যেটা যথেষ্ট চিন্তা বাড়িয়েছে ভারতের। যদিও এর আগেও ছোট বড় বেশ কয়েকটা বাঁধ ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে বানিয়েছে চীন, কিন্তু এত বড় নদী বাঁধ কখনো বানায়নি। যদিও চীনের দাবি ছিল এই বিশাল প্রকল্প তৈরির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো দেশের জাতীয় নিরাপত্তা। এই প্রকল্পের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন হলেও পরিবেশ সংরক্ষণ, জাতীয় নিরাপত্তা, জীবনযাপনের মান উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে। তবে ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে কিন্তু নদীর বিষয়ে ভারতের থেকে অনেক অ্যাডভান্টেজ পজিশনে রয়েছে চীন। বিশাল বাঁধ নির্মিত হলে কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের জল কমে যাবে। এর উপর আবার বর্ষার সময়ে রয়েছে আলাদা আতঙ্ক। জানা গিয়েছে এই সময় বাঁধের জল ছাড়লে কিন্তু ভারতের রাজ্য অসম ও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা ভেসে যাবে। প্রসঙ্গত চীন এলএসি বরাবর শক্তি বজায় রেখে ওই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা এবং ভারসাম্যকে আরো জটিল করে তুলেছে। পেন্টাগনের রিপোর্টে এমনও বলা হয়েছে যে চীন তার সেনা উপস্থিতি এবং স্থাপনাগুলির আধুনিকীকরণে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে, যার ফলে তাদের উপস্থিতি শুধুমাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে তা কমেনি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এলএসি বরাবর চীনের শক্তি প্রদর্শন কেবল ভারত নয়, বরং পুরো দক্ষিণ এশিয়া এবং সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলছে। দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে উঠছে। এর জন্য আন্তর্জাতিক সীমান্তে অশান্তির জন্য চীনের কাজকর্মকেই দায়ীও করা হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে। আর এই গোটা বিষয়টা নিয়ে জয়শঙ্কর কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। Cannot be normal in the absence of peace and tranquility in the border areas. The combination of a firm and principled stance on the situation in the border areas, as well as a clearly articulated approach to the totality of our ties, have been the foundation of our engagement with China for the last 4 years. We have been very clear that the restoration of peace and tranquility would be the basis for the rest of the relationship to move forward. Since 2020, our engagement was therefore focused on these objectives. This took place at various levels involving different arms of the government. I myself have had meetings with my Chinese counterpart, as indeed has my senior colleague Raksha Mantriji. Our NSA has also engaged his Chinese counterpart, both being special representatives on the boundary question.
More detailed discussions were conducted by the Working Mechanism for Cooperation and Coordination, WMCC, at the diplomatic level. Its military counterpart was the Senior Highest Military Commanders Meeting, SHMC mechanism. The interactions were naturally very tightly coordinated with a combined presence in the negotiations of both diplomatic and military officials. Since June 2020, 17 meetings of the WMCC and 21 rounds of SHMC have taken place. So, in this background, I would like, sir, to inform the House today about the agreement reached on 21 October 2024 regarding Depsang and Demchok. The twin considerations of an unstable local situation and an impacted bilateral relationship were clearly the drivers for these recent endeavors. These two areas have been the focus of our discussions in both WMCC and SHMC with the Chinese side since September 2022, when the last disengagement agreement was concluded at Hot Springs area. In the lead up to the October 21 agreement, I had discussed both the specific disengagement issue as well as the larger relationship with my Chinese counterpart in Astana on 4 July and Vientiane on 25 July. Our national security advisors, ours and the Chinese, met in St. Petersburg on 12 September, and the problem in these two areas pertained primarily to obstructions of our long-standing patrolling activity. In Demchok, there was also the question of access by our nomadic population to traditional grazing grounds as well to sites of significance to the local people. As a result of this recent understanding, arrived at, after intensive negotiations, resumption of patrolling to the traditional areas is underway. It was initially tested by sending out patrols for verification of disengagement on the ground and is being followed up by regular activities as per the agreed understanding. Following the October 21 understanding, Prime Minister and President Xi Jinping had a meeting on the sidelines of the BRICS summit in Kazan on October 23. They welcomed the understanding and directed the foreign ministers to meet and stabilize and rebuild the relationship. The special representatives are also to oversee the management of peace and tranquility, besides exploring a fair, reasonable and mutually acceptable solution to the boundary question. In pursuance of that, I recently held discussions with Foreign Minister Wang Yi again on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro on November 18th. Raksha Mantriji has also met the Chinese Defense Minister Dong Jun at the ASEAN Defense Minister ADMM Plus meeting in Vientiane on November 20. The two ministers discussed progress on the recent agreement on disengagement, the need to address de-escalation, and the requirement of strengthening confidence-building measures. They agreed on the importance of continuing meetings and consultations at various levels. অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিং এ। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।